Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about surface chemistry. So in previous video we have studied the charge on colloidal particles and how to determine the charge on colloidal particles. There we have seen one of the method which is used to find the charge on colloidal solution, that is the electrophoresis process. When we pass the electric current through a colloidal solution, the colloidal particles will move towards one of the electrode and that will indicate presence of charge on colloidal particles. So in today's video, we are going to discuss about the next topic, that is coagulation, or it is also said to be precipitation. So what does this coagulation or precipitation means? The process of settling of colloidal particles is called coagulation or precipitation of the soul. ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ. ಈಗ ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, coagulation or precipitation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means small colloidal particles, they gets converted into larger particles and hence they will act as suspensions or precipitate, and that process is said to be precipitation. ಈಗ ಒಂದು process ನೀವು already ಕಲ್ತೀರಿ. If precipitate is converted into colloidal solution, precipitate ಇದ್ದಿದ್ದು colloidal solution ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ they are less stable. ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ದಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ ಕಡೆ ಗುಂಪಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೊರೆಸಿಸ್, coagulation of lyophobic soils. Then second one is by mixing two oppositely charged soils. That means if we consider one positively charged soul and a negatively charged soul, upon mixing these two souls which are oppositely charged, they become neutralized and hence they become unstable and settles down and forms the precipitate. ಎರಡು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಬೈನ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ it will not achieved. The coagulation of the two same charged souls cannot be achieved.
only if they are having oppositely charged, then upon mixing they will undergo coagulation and we obtain the precipitate. This is the another method. Then third one is boiling. Boiling means when we heat the colloidal solution for a long time, then the particles which are adsorbed on the surface, they gets removed, and hence the charge on those particles will gets removed, and hence they will form precipitate. Okay, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, heat ಆದಂಗೆ as temperature increases, the ions which are adsorbed on the surface of the colloidal particle, they gets removed, dissolve ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಡಿಸಾರ್ಬ್ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಬೈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಫಾರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. Dialysis ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ colloidal solution. But if we carry out that continuously for long time, then all the ions which are present in the colloidal solution, they gets removed, and hence the stability of the colloidal solution gets decreases and forms the precipitate. So this is the another method. Then by addition of electrolytes, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, we can get the precipitate of that colloidal solution. So remember these ways of coagulating the lyophobic salts. The ion which is responsible for neutralization of charge on the particles is called the coagulating ion. Now already ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಥದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, if it is positively charged, the colloidal solution is positively charged, then you have to add the electrolyte which consists of negatively charged ion, and that negatively charged ion will neutralizes the positively charged salt, and hence neutralization will takes place, and that ion which is responsible for neutralization is said to be coagulating ion. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಅಯಾನ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಅಯಾನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ದಿ solution and some are weakly coagulate the solution. Okay, and that can be explained with the help of Hardy-Schulze rule. ಎಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲಾಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್. ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ಫ್ಲಾಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ Hardy-Schulze rule, what it states means the greater the valence of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು Hardy-Schulze rule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಸೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
Now it is negatively charged soil. ಇಲ್ಲೇನದವ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೋಲ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. And one of the electrolyte consists of Al plus 3 and another will consist of Ba plus 2 and another one will consist of Na plus. Among these three, which one is required in a lesser amount? Lesser amount ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Both, all of three are able to neutralize the colloidal solution. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎದರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯಾನ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So which one is having more coagulating power? So simply let us consider the Al plus 3. Al plus 3 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ? ಪ್ಲಸ್ 3. Now each Al plus 3 ion will neutralizes how many ions which are present on the surface? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ Al plus 3 ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಯರ್ it is having plus 3, so it requires 3 negative ions to neutralize. So it will remove 3 ions from the surface. So here totally 9 ions are there. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? 9 ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈಗ 9 ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು Al plus 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವು? ಯು ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 3 Al plus 3 ಅಯಾನ್ಸ್. 3 Al plus 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ Ba plus 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ 2 ಅಯಾನ್ಸ್. 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ Ba plus 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 9 ಅದಾವು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 4.5 Ba plus 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ Na plus, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಚಾರ್ಜ್. 1 Na plus will remove 1 negative ion. There are totally 9 negative ions. So we have to add 9 Na plus ions. So which one is required in minimum quantity? Al plus 3. Just ನೀವು 3 Al plus 3 ions ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. So Al plus 3 is required in minimum quantity. That indicates its coagulating power is more. ಅದರದ್ದು coagulating power ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is only stated by Hardy-Schulze rule. Greater the valency of the coagulating ion, greater will be its precipitation. Okay, so remember that. And again, if the positively charged soul is taken, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, that one is having more coagulating power. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಫ್ಲಾಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. Now, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of soul in 2 hours is called coagulating value. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ದಿ
colloidal solution in 2 hours, that minimum concentration of electrolyte is said to be coagulating value. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀಡೆಡ್, ದಿ ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆ ಅಯಾನದ್ದು ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಟು ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ದೋಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ by 2 ways. One is by adding an electrolyte and another one is by adding suitable solvent like alcohol, ether. Okay, so they will evaporate it and then we will get, upon addition of alcohol or ether to the lyophilic salts, on evaporation all the dispersion medium gets evaporated and we get only the precipitate molecules. Okay, so these are the 2 ways through which we can coagulate the lyophilic salts. And then protection of colloids. What does this protection of colloids means? As you know, lyophobic salts are less stable. Lyophobic salts ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. But if we want to store those colloids for longer time, ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಟು ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್. ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅಂಥ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ the lyophobic salts. So remember this. Next, colloids around us, where we observe the colloids in our surroundings. The first one, blue color of the sky. As you know, the sky is blue. Why it is blue? It is because of scattering of light. And why that light will get scatters? Because of presence of ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೈ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್. Dust is a colloid, and due to presence of dust, the light will scatters and the color of the sky becomes blue. Then second, fog, mist, rain. So when large mass of air containing dust particles is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets. ಈಗ ಏನು ಲಾರ್ಜ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, they gets cooled down and the moisture which is present in air, ತೇವಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿ it will gets converted into solid form and forms the clouds. And when the temperature gets increases, it will converted into liquid form and forms the droplets, and then we say that rain is formed. Okay, so in the similar manner the fog, mist are also formed. Okay, so clouds are nothing but aerosols having small droplets of water suspended in air. So clouds are also nothing but the collides, and the rainfall occurs when two oppositely charged clouds meet. ಹೌದಾ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೋಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ if one of the cloud is having positive charge and one of the cloud is having negative charge, then when they meet each other, then the rainfall will get occurs. So when two oppositely charged clouds meet, the rainfall will get occurs. And also sometimes it is possible to cause artificial rain by throwing electrified sand or spraying a soul carrying charge opposite to one on clouds from an aeroplane. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿನೂ ರೇನ್ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ತರಿಸ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೇನ್. Then third one, food articles. Milk, butter, halwa, ice creams, fruits, juices, all are colloids in one or another form. And blood. Blood is also a colloidal solution of an albuminoid substance. And when we add alum and ferric chloride solution, the coagulation of blood will take place. And that is said to be blood clotting. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಲಮ್ ಆರ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ coagulate and blood will get clotted. So this is also the another colloidal solution that we can see around us. Then soils. Fertile soils are colloidal in nature, in which humus acts as a protective colloid. ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಕೊಲೈಡಲ್ ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲೈಡ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ. ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ, ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು coagulate the river water when they will meet with each other, and hence the point where the river and sea water meets, there will be formation of delta. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲೇ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ 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 ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now some of the applications of colloids we will see. One is electrical precipitation of smoke. In large factories which are emitting dust, smoke, other different gases, poisonous gases which consist of dust and other things, they can be removed by applying the electric current.
Upon applying high voltage electric current, we can precipitate the dust or arsenic compounds or carbon which are present in the smoke, because smoke is a colloidal solution and that are nothing but charged particles, and when we subject that to the electric current they will get precipitates, and thus the air only comes out, remaining particles will settles at the bottom, and this precipitator is also said to be quaternion precipitator. Purification of drinking water. Okay, in drinking water also alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purposes. Then medicines. In medicines also we will find the colloidal solution. For example, argyrol is a silver sol used as an eye lotion. Colloidal antimony is used in curing cancer. Colloidal gold is used for intramuscular injection. Milk of magnesia and emulsion is used for stomach disorders like acidity. Colloidal medicines are more effective because they have large surface area and are therefore easily assimilated. Colloidal medicines ಯಾಕೆ effective ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because particle size is small and hence their surface area is very large. Hence the reaction will take place easily. Therefore they are easily assimilated inside the body and hence used as medicines. Tanning. Animal hides are colloidal in nature. When a hide such as positively charged particles is soaked in tannin, which contains negatively charged colloidal particles, mutual coagulation takes place. This results in hardening of leather. Leather ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೆದರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಲೆದರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ hardening of leather is nothing but tanning, and this is also due to the colloidal nature of animal hides. Okay. Then in photographic plates and films we will use the colloidal solution. So these are prepared by coating an emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or celluloid films. Then in rubber industry, latex, which is used for making shoes and other slippers. So rubber is obtained by coagulation of latex. Then in industrial products like paints, ink, synthetic plastics, rubber, graphite lubricants, cement, etc., all are colloidal solutions. So these are all the applications of colloidal solutions. Still there are many applications of colloidal solutions. Some of them are given to you. So remember these applications of colloidal solutions, and this is all about the chapter surface chemistry, where we have learnt the three surface phenomena. Those are adsorption and catalysis and lastly colloids. So remember all these things.